No problem. Namaskar, namaste. Thank you. Então, eles estão falando que é um prazer estar aqui com todos os brasileiros. Então, um namastê deles para todos os brasileiros. Thank you. And whatever is happening right now around the globe, this pandemic, the COVID-19, which affected every sphere of life, almost everyone, every country was touched. I have to translate. Então, ele vai falar como esse vírus, essa pandemia, atingiu cada vida do mundo em cada planeta. What we from the point of view from spirituality. Então, o que ele tem visto do ponto de vista espiritual da Índia, we create our own reality and we co-create also certain realities. Nós criamos nossa própria realidade e criamos certas realidades. Means our thoughts, our feelings, our emotions, our attitudes, our energies create many situations, and collectively now around the globe we also co-creating this reality right now. Então, através dos nossos pensamentos, nossas emoções, estamos criando uma realidade coletiva. So, in a way, it is also a cleaning process, because an internal cleaning process. Inside us, there is a certain emotion which was felt collectively by de desespero e apatia, duas emoções que ele descreveu agora. Because these two emotions which were suppressed inside us, which were there in many people around the globe, which almost like we attracted this situation where we need to now face that situation, and we find ways, a solution for it. By inner cleaning, internally we need to clean whatever that emotional energy which is stored in us. Então, duas energias que... Ele falou que a gente está passando por um processo de purificação, e duas energias principais que nos conectam uns com os outros e que estavam suprimidas dentro de nós, vieram à tona dessa forma muito forte, que é o desespero e a apatia. Here there is no need to blame anyone, and it's a collectively every human being will take responsibility. What can I do for our Mother Earth? Então não é preciso... What is my service? Não é preciso se culpar por por isso que está acontecendo e nem responsabilizar outras pessoas, mas olhar para dentro para ver o que nós podemos fazer internamente. That's why in India we believe that there is nothing called a kind of disaster or destruction. Every time when something, a calamity occurs, a kind of a disaster occurs, we know that there is some beautiful gift also comes out of it. A gift of understanding, a lot of wisdom. People will open the hearts, they become more compassionate, and there's going to be a big transformation, a change occurs collectively in the humanity. Então, ele está dizendo que na Índia, eles não acreditam que existe um desastre ou algo que venha para o nosso mal. Tudo vem para o nosso florescer, para o nosso bem, e a gente tem que encarar isso como uma grande oportunidade de compaixão, de levantar a compaixão e o amor que está dentro de nós. As within,
so without. So whatever is Assim como está dentro, está fora. whatever is happening right now, it's very meaningful. Uhum. Então, tudo que está acontecendo agora é muito significativo. This situation is trying to teach us a very important, valuable lesson if we are willing to learn. Sim, ela está dizendo que isso vai nos ensinar uma bonita lição se nós ficarmos atentos para aprender. So just imagine, with all the technology, with all the advancement we have, a small little virus, which we can't see even with our eyes, is shaking the whole world. Ela falou, então imagina que toda a nossa tecnologia, como as coisas sem fio, a gente não consegue ver ou pegar, mas está em todo o mundo. Everything stopped. Everything stopped. Tudo parou, tudo parou. Everyone is forced to stay at home, to isolate. E todos nós fomos forçados a ficar em casa. So what can we learn from this situation? What is the situation trying to teach us? Então, o que a gente pode aprender dessa situação? O que essa situação pode nos ensinar? And we all call ourselves human beings. Nós todos fomos colocados como seres humanos. But somehow we have moved away, we have deviated from the being state, which is our true state, which is our natural state. Então, todos nós fomos obrigados a ir para nosso estado natural. And we have become human doings, human thinkings. E a gente nós acabamos nos tornando, antigamente, como pessoas, seres humanos que pensam só, que são como se fossem escravos, né? Because that being state is our natural state. Natural state. E Yeah. porque a gente precisa voltar para o nosso estado natural. So as long as we are in our natural state, health, happiness is a byproduct of that natural state. Assim que a gente volta para o nosso estado natural, que é de felicidade, de verdade, tudo volta para o estado natural. When we start moving away from that natural state, when we start deviating from the natural state, the result is disease. The result is ill health. Toda vez que a gente sai do nosso estado natural, o que vem para a gente é doença, o que vem para a gente é não saúde. And the result is unhappiness. E o resultado é infelicidade. So this is the deviation from ourselves. We have moved far away from ourselves. Então, esse é um desvio de nós mesmos. A gente vai muito longe da gente mesmo. And we forgot that we are part of this existence. We are part of the nature. E a gente esquece que a gente é parte da existência, que a gente é parte da natureza. We forgot that we are part of the Mother Earth. A gente esquece que a gente é parte da Mãe Terra. And we thought we are the only ones, we are the only superior ones. All else is just for us. A gente acha que a gente é que a gente é único, especial. O resto é resto. So then we started becoming more and more greedy. Então a gente fica mais ganancioso. Because we are just operating from our fear. Porque a gente só opera do nosso medo. Do nosso medo. Yeah. So then what we started doing, one house is not enough. We want 10 houses. Or we want 10 cars. Então a gente quer 10 casas, 10 carros. So with this greed, the humans have started exploiting the nature. Então, com essa ganância, os seres humanos começaram a explorar a natureza. We started cutting the trees indiscriminately, and we can see in the last year how the Amazon forest was burning for so many days continuously.
Sim. Então a gente começa a destruir as árvores e a gente vê como no caso da Amazônia está tendo essa destruição e essa queimada toda. And the bushfire in Australia, so many animals were just, burning in that fire. Verdade. E o que aconteceu na Austrália, né? Essa queima que teve, esse incêndio que teve na Austrália, que prejudicou tantos os animais também. And Amazon forest is supposed to be the lungs of the Mother Earth. E a Amazônia que tem que ser o pulmão da Mãe Terra. So the lungs are completely burnt. Então esses pulmões estão completamente queimados. So in many different ways, we started interfering with the nature. We started destroying the nature. Então, de muitas formas, a gente começou a destruir a natureza. And many species are being excluded. E muitas espécies estão sendo excluídas. Ai, goosebumping, I am feeling that very strong. Yes. Exclusion happened. Yeah, exclusões estão acontecendo. So man thought he's the master of nature. No, he's the child of nature. E o homem diz, eu sou o mestre da natureza. E ela está dizendo, não, nós somos as crianças da natureza. So friends, somewhere we started interfering in everything with our technology. Technology is good, but it should be used only for the right purpose. But we started misusing it. A gente está usando de forma errada a tecnologia. A tecnologia é boa desde que a gente use para os propósitos certos. And we started interfering into their habitat. We started entering into the wild. We started killing them. They never came into our existence. They were very happy with what they were doing in the forests. Então a gente está indo, né, ou interferindo na natureza, e a natureza espera que a gente faça algo de bom, né, com ela e não o contrário. We started exploiting their habitat because the animal trafficking, because we want their meat, for some different purposes. We want some leather bags, or we want prepare some medicine, or what all is happening in, what all has happened in Wuhan. Bags. Então a gente tem interferido nos habitats dos animais para fazer as bolsas, para enfim, para explorar mesmo, não porque a gente necessita, mas mais por ganância mesmo. We started killing them for various reasons. Começamos a matar os animais por variantes razões mais absurdas, né? So friends, yes. We just need to understand that as spiritual seekers on the spiritual path, whenever we say compassion is not only for the human beings. Ela está falando que como nós, que somos buscadores de consciência, estamos nesse caminho, a gente tem que aprender sobre compaixão. E compaixão não é só para a gente, mas também para os animais. Because in India, the ancient masters, what they always said is, we are all one family. The world is one family, not only human beings, all the animals, all the trees, all the forests. We are all one family. Os grandes mestres da Índia, por todas essas, desde a antiguidade, dizem, né, que todos nós vivemos no mesmo planeta, nós estamos juntos, somos uma família, junto com os animais, com as plantas, com as árvores. If we just consider the whole planet Earth as one human body, something happening somewhere will affect the other part. Então, a gente tem que considerar o planeta Terra como uma parte também do nosso corpo. Like you have a clot in your brain, then the whole body will get... Sorry. Clot, a blood clot. Clot.
clot in the brain. Like a stroke, when a person gets a stroke, Se você, então, and he'll be paralyzed. se você tem um derrame, o seu cérebro vai paralisar. So then you can't walk. One side of the body will get paralyzed. You can't speak. You can't. Whole body is also affected. Então, se você tem um derrame, você fica paralisado um lado do corpo e, obviamente, você não vai poder andar, não vai poder falar. So this interference, this exclusion of the species, whatever has happened, is definitely affecting the planet Earth. Então, essa exclusão das espécies, com certeza, definitivamente, tem afetado todo o planeta. Yes. Every That's why in India, that's why in India, the most of the people, they are vegetarian, right? Yes, exactly. It has a valid a perspective, a more deeper and meaning to it. Yeah, it's not just it's not something based on religion, or it's not something based. It's very scientific. Ela está falando que isso é muito científico, ser vegetariano, né? Não é algo que acontece só na Índia. I have to share something to you because last night I did a live here to say that you are coming today, and then suddenly I started talking about the vegetarianism, and suddenly, because I am vegetarian, and after this live was finished, I saw a call looking at me and saying, "Thank God you are talking about me." And I was like, what is that? I was very emotional. I said, what is that? Então, eu estou conversando com eles, que a live que eu fiz ontem, do nada, eu comecei a falar sobre vegetarianismo. E quando eu finalizei essa live, eu vi o rosto de uma vaquinha com os olhos, e ela falou, obrigada por ter feito essa live na minha defesa. Juro, gente, eu fiquei tão emocionada, e eu falei, meu Deus, de onde veio isso, né? E agora eles estão falando sobre isso. Yes, Simone, yes, the Mother Earth, all the animals, they are trying to convey this message through us. Because this is a need of the hour. Tá falando da Mãe Terra, né? Precisa da gente. Yes. If we have that sensitivity, it's not about arguments, it's not about debates. You just need a heart to feel the pain of your extended family, the animals and the plants. Ela falou que não é um debate e nem tem esse intuito de levar isso, mas é só para a gente sentir como é a gente sentir a nossa família, sentir a extensão da nossa família, que são os animais e que é a natureza. Yes. Very, very nice, very beautiful. And Mother Earth also is telling us that now we should change our ways, change our way of, and species and plants, our natural habitat as part of the ecosystem, and they also belong to this system. And we can't, behave arrogantly. Yeah. I have to translate this. A gente tem que entender novamente, voltar a entender o que é um ecossistema, né? Como se a gente tivesse desconectado disso. And this humbleness is so important lesson right now for collectively humanity is learning about humbleness, humility, passion, to be compassionate, to
give space in our hearts for everyone, all the animals. Place in our hearts. They also belong to a big family. So Yes. give place in our heart for all the animals, all the plants, our entire, all the organisms, everyone. And they're so important. Então, a gente colocar no nosso coração, neste exato momento, todos os animais, todas as plantas, todo esse ecossistema, a gente incluir no nosso coração. I just give you this example. Imagine the whole planet Earth without human being. Ela falou, vou dar agora um exemplo. Imagina todo esse planeta sem um ser humano. There is no problem. Nature can exist without human beings, happily. But Falou, é um vazio, porque a natureza precisa existir com também os seres humanos. and imagine, on the other hand, only human beings, nothing else. Então, imagine, de um outro lado, somente seres humanos sem nada de natureza. No animals, plants, nothing. You can Sem animais, sem plantas, nada. So who is more important? Verdade. Então, gente, pense quem é mais importante. So we have to just understand this. How much they are important for our existence. How much they are helping us to make so joyful, so meaningful and purposeful. Então, veja como a natureza deixa a nossa vida com tanto significado, né? Com tanta beleza, e a gente tem que olhar para isso. Yes. So now, I would like you to help beings in India. You do meditation. You chant. I see all the time. Religion. And espiritualidades e não a espiritualidade de uma forma mais ampla. So how can religion and not religion, spirituality and science go together? Because your work join them, right? Yes, Simone. Because without science, spirituality also is. Está falando que sem a ciência, a espiritualidade também fica cega. And without spirituality, science is lame. Lame cat, it can't walk, it won't forward. Ele falou que a ciência sem a espiritualidade é como se não tivesse pernas para andar, como se fosse paraplégico. That's why it's possa compreender essas duas coisas. because we focus more on the inwardly, inside the body, inside the mind, inside the soul.
We talk a lot about the soul in India, and whereas the West, it's more of the body and the outside, the world. It's more important, but both are important. Both are very important. They must exist together. We have to now bring them together. There are certain wonderful tools to bring these two things together. The logic. Então, ele está falando que na Índia as pessoas vão mais para dentro, né, o tempo inteiro, né, não se preocupam mais com as coisas de dentro do que as coisas de fora. E as duas coisas são importantes. E é importante a gente começar a entender as duas coisas como iguais e importantes. Yeah. Spirituality is like foundation. Espiritualidade é como uma fundação. Uhum. And you need a very strong foundation. Then you can build many floors on that. Então, espiritualidade é como uma base, né, sólida, que quanto mais estiver sólido, mais a gente pode construir pisos em cima. If the foundation is not strong, even if you build 100 floors, just with one wind or with one hurricane, everything will collapse. Yes. Ela está dizendo que se você constrói um monte de pisos em cima de uma base que não é sólida, qualquer vento vai colapsar, né, a sua vida, por exemplo. Yes. So these beautiful values are very, very important because I'm telling them that we are used to get fast pleasures that are very fast. Like we want to eat a whole cake because we are hungry. Yeah. So we eat this whole cake and then emptiness again. Yes. So we don't go to values that are very important to eternity, not just for now. Pleasure that for now I am okay. And então eu tô falando para eles, né, que a gente está acostumado com esses prazeres rápidos, como comer um bolo inteiro, e daí a gente fala, ai, que delícia, tá, tô completo. E depois vem o vazio, que a gente tem que saber construir esses grandes valores eternos na nossa vida, right? Yeah, that's why meditation is such a wonderful way to connect to our being state, to have that strong foundation. Então ela está falando por isso que a meditação é muito importante para construir essa base sólida. And meditation is so simple, it's so easy. Everybody can practice. It's beyond religion, it's universal. Ela falou que é além da religião, a meditação, que qualquer pode praticar. Otherwise, what happens if you don't have this foundation, as you have rightly said, you want everything, you know, the pleasure, you want that immediately. And you are just, you identify with this body, you identify with this mind. Think I am the body. Yeah. Se você não medita, você vai atrás de coisas externas. Você fica identificado com o corpo, identificado com essa vida externa e não tem essa base sólida. Wonderful. You are not the body. You have the body. You are not você the não mind. É o corpo. Você não é o corpo. Você está nesse corpo só. Your mind is your instrument. You are the consciousness residing in this body. Então, a sua mente é um instrumento e a sua consciência é algo que está além do seu corpo. And when you don't have this foundation, as spirituality foundation, then you become a slave to your mind. Se você não tem essa fundação espiritual, você é escravo da sua mente. Very important that you are talking. When you become a slave to your mind, everything is a problem. E quando você se torna escravo da sua mente, tudo é um problema. I will share this joke with you now. And this joke is about somebody visited a mental hospital for the first time. Ela falou que vai contar uma forma de brincadeira, de piada, né? E começa assim: uma pessoa vai visitar um hospital de pessoas com problemas mentais ou um manicômio. And the doctor was showing him all the rooms, all the wards in the mental hospital.
Então, os médicos estão ali, né, andando em todas as salas desse manicômio. They went to the first room, and in that room, there was this mental patient who was writing on the walls, Lily, 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 everywhere he's writing Lily, Lily, Lily. The name Então, of the person. Nessa primeira sala, né, o médico entrou e tinha um paciente com problemas mentais escrevendo na parede, Lili, 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 que é o nome de uma pessoa. So this fellow was surprised and he asked the doctor, Doctor, why is he doing that? Why is he writing that name, Lili, Lili, Lili? Então, essa pessoa, né, que foi visitar esse manicômio, perguntou para o médico, nossa, por que essa pessoa está escrevendo na parede Lili, Lili, Lili? So the doctor said, long back, he was in love with this girl, Lily, and she betrayed him. She left him. Então, ela falou assim, então, há um tempo atrás, esse homem teve um relacionamento com a Lily e ela traiu ele. So after that, he became depressed and he became mad, and from that time, he's writing her name. E depois disso, então, ele ficou louco e depois disso ele começou a escrever o nome dela. Then the doctor took him to the other rooms, and the last room, they went to the last room. Então, o médico o levou para outras salas, e na última sala... And in that last room, there was another patient who was also writing the same name, Lily, Lily, Lily. E nessa última sala também tinha uma pessoa escrevendo na parede Lili, Lili, Lili. So he was surprised. What is this? Again, one more patient writing the name of Lily, Lily. What happened Então, to this fellow? Esse visitante disse para o médico, ué, mas de novo, tem alguém escrevendo o nome Lili na parede? Then the doctor immediately said, he is the one who got married to Lily. Então o médico disse, esse aqui é o que casou com a Lili. So everything is a problem for the mind. If you don't have something, that's a problem. If you have something, then also it's a problem for the mind. Então tudo é um problema para a mente, né? A gente sempre acha um problema para a mente. So we are very busy in our mind, right? All the time. Então a gente se mantém o tempo inteiro ocupado com a nossa mente. So And you how have to, can we get out of that? How can we? yes. Como que a You have gente to pode sair disso? You have to realize now you're not the servant. Your mind is not your master. You are the master of your mind. Você tem que agora saber que você é o mestre da sua mente e a sua mente não é o mestre de você, né? Você é o mestre. And to master the mind, you have to practice meditation. E para você ser o mestre da mente, você tem que praticar meditação. So meditation in this lockdown period in India, since almost last 30 days, we're all meditating. Gente, olha o que ele está falando. Que todo mundo nesses últimos 30 dias tem meditado lá na Índia. So you are saving the world doing that, right? Yes. Every day. Every day. Lakhs of people are meditating every day. Almost thousands of people are meditating in India now, because when our mind is idle, it goes on thinking and worrying, fearing, stressing, and feeling a lot of stress. And they feel bored. Many people are getting bored, staying at home. So when meditation is such a practice where we understand we are much more than the mind. We understand, we realize that I'm much more than this body. This body is my temple, and much more than that. I'm much more than this mind, my beautiful divine instrument. I'm much more than my emotions, fears, sadness, all the stress. I'm much more than that. And I'm much more than my ego, personality. And I am that consciousness which is the self, is the real self in us, which can be experienced in meditation. Yes. Então, o que ele falou, gente, que lá na Índia, então, milhares e milhares de pessoas meditando. Por quê? Porque se a gente não medita, a gente começa a entrar no medo que a mente coloca
e começa a entrar nas chateações, porque está confinado dentro de casa, e a gente começa a acreditar em coisas que não são reais. Então, quando a gente medita, nós conseguimos ser, como eles falaram, os mestres da nossa mente, e começamos a entender a profundidade de quem nós somos, e não nos identificamos mais com todos esses medos e nem com esses acontecimentos. And what we are doing right now in India is every day we are all practicing meditation for at least few hours. Many people are practicing few hours. You sleep hours like minutes. Because if you say here in Brazil, like 20 minutes, people are 20 minutes meditation. Tô brincando porque eles falam, olha, a gente tem praticado as horas, meditações aqui. Eu falei, gente, você fala para quem meditar aqui no Brasil 20 minutos, geralmente a gente fala, mas 20 minutos meditando. Então, eles estão praticando bastante meditação. Because we have so much time now. We have so much time. Everyone's gripped with fear. So much of fear, so much of stress. So it also was scientifically proven that whenever we are stressed, our immunity level goes down. And we are more prone to diseases, viruses, bacteria. Yes. Está falando, então, que você medita, né, mais do que comprovado cientificamente, que o seu sistema imunológico fica super bom. Agora, se não medita, você começa a ficar com medo e você começa, seu sistema imunológico vai lá embaixo, você fica mais vulnerável a vírus e bactérias. Yes. And meditation is not really difficult to practice. We generally think in our mind that, oh, it's not easy. It's very difficult. Only yogis and someone who lives in Himalayas can meditate well. But everyone can easily, with practice, can master this art of meditation, the science of meditation. Então, ele está falando, gente, que a meditação não é só para quem está, os gurus nos Himalaias, que é algo extremamente difícil de se conquistar, de se fazer. Qualquer pessoa pode meditar. And we have to become like a child. As we become as innocent as a child, meditation happens. It's not really a big thing. It's very simple and easy. When we are sitting with closed eyes and we just need to observe the breathing. And at that point of time, we don't need to think about the past or worry about the future. Stay in the present moment. It's a kind of practice we do. Então, uma das formas de fazer é a gente ficar inocente de meditar como uma criança, né? E a gente ficar sem nenhuma intenção e observar o momento presente e não ficar conectado com os pensamentos. É uma forma simples que eles fazem a meditação. And in meditation, we do get many experiences. Meditation is not just a passive or thought-free state of mind, but what happens is there are many realizations we get. Number one is we realize that we are consciousness. We are not the physical beings. We are not the beings of personality. And realization that we get. Então, gente, quando a gente medita, nós temos muitas percepções. E a primeira delas we are energy beings. We realize that we have such energy, infinite energy inside us. In India, we really know that when we are in a deep meditation state, this Kundalini Shakti, there's a primordial energy which is there in everyone, which is sleeping. And that energy gets awakened, it passes through all the chakras and reaches to the crown on top of the head. And meanwhile, we get all the energetic experiences, energy experiences. Então, ele está falando que existe uma energia, né, que tira toda a escuridão, que é a energia, que é a Shakti, que quando a gente consegue trabalhar com essa energia e subir até o chakra coronário,
Então, a escuridão, né, ela desaparece. This is Kundalini. Yes, Kundalini Right. energy gets awakened in meditation. When we are just Yeah. sitting, doing nothing, and this Despertada na energy. meditação. Sorry. And third thing that we realize is that we are wise beings. Only thing is we have forgotten our own wisdom. Wisdom is there inside us, which is hidden, dormant, just like a seed. A seed, unless it finds the right conditions, it won't grow into a big tree. In the same way, our wisdom also is sleeping. And it must be provided all the right conditions. Like meditation is the right condition. When we are meditating, our wisdom of the soul that we carried, one question we all have is, where did I come from? Where am I going? What is my purpose of life? And what is this creation? And all these questions, why things are happening, how things are happening in the world. And all these questions, the wisdom is there in us to understand it. Only thing is, in meditation, that grows, the wisdom grows. Yes. Então, ele falou, gente, que a terceira coisa é a gente despertar a nossa sabedoria interna, que já está aí como uma semente de uma árvore. E essa semente, quando a gente medita, nós podemos ter muitas respostas sobre o nosso propósito de vida, o que é esse mundo, de onde eu vim, aquelas perguntas mais profundas, o nosso ser interior, ele pode responder com essa semente de que nós esquecemos que nós temos, que é a nossa semente de sabedoria interna. Our soul, we call that soul in us. Our soul has these three components. One is consciousness, second is energy, the third one is wisdom. That's why when someone asks us, who are you? The definition of this is, the soul is, we are energy, we are consciousness, we are wisdom beings. We are ECWs, energy, consciousness, wisdom. Então, gente, ele falou aqui, então, a alma tem três energias, a da consciência, a energia e a sabedoria, né? Então, a alma, ela é essas três coisas, consciência, energia e sabedoria. Então, quando alguém pergunta quem você é, você fala, né, você sabe que você é uma consciência, uma energia e uma sabedoria. And when we have the wisdom, all the suffering that we carry, the suffering that is coming from our own interpretations in the mind and the stress that we go through, and all the suffering vanishes from our life. Então, ele fala assim que quando a gente chega no ponto dessa sabedoria, todo esse falso sofrimento que a gente acha que existe, tudo isso cai por terra, vai embora. So this soul in us is the physician. We call in India as our doctor, the inner doctor. The soul is the doctor. When our body is in pain, our soul knows exactly what neurotransmitters, what chemicals to be synthesized, because inside our own body there is a pharmacy. A big pharmacy exists inside us. Only thing is we need to understand what a magnificent beings we are. That is the wisdom. We generally think that we are tiny beings. Oh, I don't know, and I'm just body only. Like that. We think that we belittle ourselves. We undervalue ourselves. But we are all divine beings, master beings. Our soul is the master. And soul is going to be the healer for the body, mind, emotions. And it knows the solutions. Então ele está falando, porque hoje o tema era, né, o nosso médico interior. Ele falou que o nosso grande médico interior é a nossa alma, né? Então, através da nossa alma, a gente pode curar o nosso estado mental, físico e emocional. Então, esse contato com a nossa alma através da meditação desperta esse médico interno que é a nossa alma.
And it was also observed that when you meditate, there is this increase in the antibodies in the body, and they have the power to have the resistance against any virus or any bacteria or any disease. So they have experimented just with 8 weeks of meditation. They could observe major changes in the brain waves and even the frontal cortex, amygdala. So they could scientifically prove that meditation is a great stress buster. It just brings that feeling of well-beingness to us. Então, ela está falando da parte científica da meditação, que é mais do que comprovado que quando a gente medita, né, a gente desperta várias partes do cérebro. Além disso, os nossos imunes, né, as coisas que defendem o nosso sistema imunológico, ficam a milhão, né, cuidando do nosso corpo, defendendo o nosso corpo, e também derruba completamente o estresse, que é o que derruba o nosso sistema imunológico. And meditation, it also makes us learn all the lessons very quickly, because we are emptying the mind. Our mind, which is like a monkey, which always goes on thinking. It's wandering, it's jumping from here and there. And we train this monkey mind to be still and calm. We watch the breath. This simple practice is the practice Buddha has given to us, to the whole globe. It's so easy. And we do this really every day. We practice it, and we calm this mind. When our mind is empty and silent, we are opening a cosmic tap of energy. And from this place, on the top of the head, this we call as an antenna in India. This opens and we absorb the cosmic energy. There's so much huge energy that we receive. That energy is distributed to all the cells, trillions of body cells. And this energy can activate all the things that is required in our body, like synthesize immunoglobulins and all that, antibodies, production, everything. Então, o que ele está dizendo, gente, primeiro que meditar deixa você aprende as coisas mais rápido. Quando a gente medita, a gente abre esse chakra coronário, que é um portal para a gente receber a energia cósmica, e que essa energia cósmica vai atuar nas nossas hemoglobinas e vai atuar em tudo o que a gente precisa para curar o nosso corpo e o nosso sistema imunológico também. And it is so simple. You don't need to go anywhere. You don't need to travel anywhere. You don't need to spend money for that. You just have this breath and that's enough. We can practice. E é tão simples. E você não tem que viajar para lugar nenhum, não tem que gastar nenhum dinheiro, não tem que ir para lugar nenhum, é simplesmente respirar, que você tem tudo. So what else we need? Why is it difficult? It is so simple. We all have the breath. And O que mais a gente precisa? É muito simples, é só praticar. So, we are almost in 1 hour live. yes. I know that Instagram, they don't let us go further. Correct. But Okay. I would like to do that if you could do a meditation to all Sure. of us in this moment. Definitely, we'll do that. So I think we have to shut down now this Instagram and start again to do Sure, this meditation, ok? Yes. Então, gente, o que eu vou fazer? Vocês sabem que o Instagram não deixa a gente fazer uma live por mais de 1 hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live. Porque agora eles vão fazer um trabalho de meditação com todos nós, ok? So I will do that and then we start over.
Yes, I Wonderful, think wonderful. We are ready. So that's it's connecting again. I cannot see you, but I think here it's connecting. yeah. Let's wait a little bit. Connect again with you. Let's see. Tá gostoso, né, gente? O bate-papo com eles é muito gratificante a gente poder receber essa energia da Índia, essa sabedoria, né? Que de alguma forma não é fácil, né? Porque todos nós precisamos nos esforçar, né? Um pouquinho mais para que as coisas elas possam ter um valor maior, né? E tudo que tem um valor maior exige de nós esse esforço. Esforço não é sofrimento. Então, meditar não pode ser algo que é um sofrimento. Gente, às vezes eu estou meditando, falo, não queria sair nunca mais desse lugar, desse estado, né? Porque realmente é um estado delicioso de ficar, né? Então, vamos esperar. Então, tem gente passando aqui várias dicas de lugares para meditar. E realmente tem vários lugares que a gente pode meditar, se unir a grupos, né? Então, vamos ver, nos unirmos a grupos. Here. Yes, we are Good. good, very good, very good. So, I would like you to have, I would like to have a live with you at least, you know, once a month or once a week. I would like, because everybody is writing, yes. wow, they are very Wonderful. wise. You are a very nice couple, and they want to know more about your work, and I will let them know about your work in Hyderabad, and then also your Facebook and all places that you have the training courses, and then let's see what we can do together, because your wisdom is very important here to our country. We are very open to learn this spirituality that you have to teach to us. Thank you very much. Most welcome. We love you. Thank you. I love you too. And so let's do this meditation. Sure. Definitely, we'll do. And approximately around 20 minutes we do. Is it okay? So 20 minutes yes, meditation. Wonderful. Yes. Então, gente, a gente vai fazer 20 minutos de meditação. Quem tiver aí num lugar que pode fechar os olhos, um lugar onde não tenha muita bagunça, fechar a porta, né? Pedir um pouco de silêncio para a garotada, para as crianças. E vamos começar, então, uma meditação. Ok. And we sit in a comfortable posture. You can... Então, a gente se senta numa postura confortável. You can lean back and take support of your back if you're sitting in a chair, or you can keep a cushion to support yourself. Então, você pode se sentar, né, de um jeito que a sua coluna fique bem reta, sem encostar na cadeira. Se você estiver deitado, né, sentado com uma almofada, também atrás, né, assim, sentado, para que as suas pernas não doam. And closing your eyes. Então, fechem os seus olhos. And observe your breathing, your inhalation and exhalation.
Então, observe agora a sua inalação, como você inala e como você exala agora na sua respiração. Notice your normal, natural breathing that is happening. Perceba a sua respiração normal e natural acontecendo. The breath which is entering into your nostrils, it is the prana, the life force is entering into you. And also the breath which is coming out of your nostrils, just observe that. Então, percebam essa energia que está entrando através das suas narinas, é a força da natureza, é a força que faz uma purificação no seu corpo. Observe the in-breath and the out-breath. Observe a respiração, a inspiração e a expiração. As you are breathing in, breathe in love, breathe in peace, breathe in joy. Então, quando você inspirar, inspire amor, inspire paz, inspire alegria. And as you breathe out all the tensions, stress, and the worries stored in your mind and body. Quando você expirar, expire toda a tensão, toda a preocupação, todo o estresse que está acumulado no seu pensamento, na sua mente. With each breath, allow yourself to reach to that inner silence, that stillness. Em cada respiração, se permita entrar nesse silêncio, nessa quietude. Your mind may wander here and there. The thoughts will be coming sometimes, but immediately become aware of the wanderings of the mind and come back to your breathing. Focus on your breathing. Então, às vezes, a sua mente vai para alguma preocupação, para algum lugar. Você observa para onde esses pensamentos vão e depois você volta a prestar atenção na sua respiração. Nothing to do, nowhere to go. Just relax. Relax into your breath. Nada a fazer, nenhum lugar para ir, simplesmente relaxe na sua respiração. Be still and notice what is happening when the mind is absolutely still and calm and quiet. Então, se acalme e deixe a sua mente também entrar nesse estado calmo. Let us embrace the silence within. Let us completely accept and embrace this great silence that is happening in us. Então, abrace todo esse silêncio dentro de você
essa completude dentro de você, essa calma dentro de você. This is your true state. This is your the state of being. É o seu estado natural, o seu estado de ser. Enjoy this relaxation. Immerse yourself into this ocean of relaxation. Então, aceite essa calma, essa quietude, esse relaxamento. Se divirta, sinta o prazer desse relaxamento interior. Be a witness and watch what is happening when the mind is absolutely still and calm and silent. Seja então a testemunha. Observe o que acontece quando a sua mente está calma e tranquila. In this state of awareness, you can feel each and every cell in your body Nesse estado, vibrating with joy. Nesse estado, perceba toda a alegria inundando suas células, o seu corpo, o seu sistema imunológico. In this thought-free state, allow yourself to go deeper and deeper, deeper and deeper, to experience your essence. E nesse estado calmo e quieto, permita ir mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, nesse seu estado de ser. You are not the body, you have the body. Você não é o corpo. Você tem Your body is a temple. O seu corpo é um templo. You are not your mind and you're not the thoughts that are coming in your mind. Você não é a sua mente, você não é os pensamentos que vêm na sua mente. You are not your emotions and feelings. You're much more than. Você não é suas emoções, nem os seus sentimentos. Você é muito mais do que isso. You are that water who is watching and observing the body, the mind, emotions, and your breath. You are that watcher. Você é simplesmente o observador
que observa tudo acontecendo, suas ações, seus pensamentos e a sua respiração. Você é somente o observador de tudo isso. You are that presence that you can experience right this moment. Você é uma presença experienciando o agora. In this deep state of silence, stillness, notice, observe any inner experience that comes from that deeper place within you. Então, desse lugar calmo e profundo, observe as experiências internas se manifestando e acontecendo. Just be a witness, witnessing whatever you're experiencing, whatever you're feeling. Simplesmente seja uma testemunha, testemunhando o que quer que apareça, o que quer que surja desse lugar profundo. Meditation is a state of being yourself, your natural self. Meditação é um estado de ser, o seu ser natural. Meditation is to go inwardly to the very essence of you, to the core of your being. Meditação te leva para o estado, para o seu mais profundo e principal e essencial de ser. Reach to the deeper place within you, where there is no time and there is no space. Allow Indo yourself
Meditation is an inner journey. Meditação é uma jornada interior. A journey from outside to the inside. Uma jornada do externo para o interno. It's a journey from darkness towards the light. É uma jornada do escuro em direção à luz. It's a journey from untruth towards the truth. É uma jornada das coisas não reais para as coisas reais, para a verdade. Another 3 minutes more. We embrace this stillness and our own inner experience, whatever that is unfolding. Em 3 minutos, nós vamos abraçar essa jornada interior, interna, com tudo o que está se mostrando. In this divine states of consciousness, let us all raise our vibration collectively. E nesse estado interno de despertar, vamos todos nos conectar através da respiração com o todo, o coletivo. Through our collective vibrations, Através das nossas vibrações coletivas, may we all co-create todos nós podemos co-criar a paradise on this planet Earth, um paraíso para esse planeta Terra, where each and every being can live with respect and freedom. onde cada ser pode viver com respeito e liberdade. Let there be peace on this planet Earth. Vamos deixar a paz ficar nesse planeta Terra. Let each and every being on this planet Earth experience abundance of health, abundance of well-being, abundance of happiness. Vamos trazer um despertar para cada ser desse planeta, um despertar de saúde, um despertar de felicidade. Last 1 more minute. Mais Yes, um minuto. And you can slowly return to this moment, to your waking state of consciousness, by rubbing your palms and placing your hands on your eyes, touching your eyelids for few seconds.
Because you Então, distribute finalizar, your energy to your eyes. para finalizar esse momento, esfregue as palmas das suas mãos e coloque as palmas das suas mãos em cima dos seus olhos. Return back to this present moment fully, completely. E comece a abrir os olhos e voltar para esse momento presente, mais completo, de forma mais plena. And you may slowly open your eyes. Take your own time. Faça isso, abra os seus olhos de forma lenta, no seu próprio tempo. Wonderful, dear friends. It's so wonderful that we all could join in meditation, because meditation helps this world a lot. Because something we can do staying at home during this period to raise the frequency vibration of our planet Earth, so that we will not produce negative, stressful thoughts, fearful thoughts, but we're going to connect to a higher conscious states. Meditation is a beautiful gift that we can give to ourselves, to our family, and to the whole world. Então, eles estão falando que eles são muito gratos aos amigos aqui do Brasil, porque nós pudemos estar em meditação, não só para a gente, mas esse estado de meditação que tira a gente dos medos e que também nos conecta com todo o mundo, com os nossos familiares e com todas as pessoas. Meditation is the medicine. Meditation is the solution for all the problems. Yes. A meditação é a solução para todos os problemas. So many people are saying thank you, namaste, thank you very much for your time. And I hope we can meet each other again, because there are many things that we could talk. Past lives, family constellation, that you do this work in India in a very nice way also. So thank you very much. Thank you. Thanks for this beautiful session. Yeah. Simone, you are our very dear friend. Though you stay in Brazil, but you're always in our hearts. There's a soul connection. we always feel connection. And thank you for giving us this opportunity to serve all of you. Thank you. Namaste. Thank you. Namaste. Obrigada. Namaste. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Então, gente, eles acabaram de